Константин, один из организаторов этого прекрасного фестиваля. Честно, хочу сказать свои эмоции. Мне вообще супер все заходит, все классно. Все клево. Кость, твои вот как они, ожидания вот от того, что ты планировал, то, что вот это все получилось, как вот тебе? То, что мы планировали, было чуть меньше. Во-первых, по участникам, во-вторых, по народу. Был единственный нюанс, то есть это на въезде, но это произошло потому, что как бы подписывали некоторые документы, которые именно необходимы для проведения данного мероприятия, чтобы все прошло хорошо и как бы все участники были нормально, все хорошо, довольны. Вот. По вообще движухе это просто какой-то вообще кошмар. То есть очень много участников, очень много тачек красивых, очень много народу в плане зрителей. То есть просто вообще. Мы хотели вот здесь вот просто в междурядье снять проходку, уперлись просто в людей и вот так вот ходили. То есть даже проходку не смогли снять. В плане народу очень много, но это в принципе очень круто, потому что такая движуха вообще должна присутствовать и жить. Супер. Вам вообще как мероприятие? Нам вообще все нравится. Вообще почаще бы, наверное, такие мероприятия проводить в нашем городе. Я думаю, молодежь только бы лишь приобщалась к этой движухе, да, начала приобретать тачки, делать какие-то проекты, тюнинги и все это прочее. Блин, реально большое спасибо за данное мероприятие. Это очень круто увидеть такое в нашем городе. Мы вот как раз таки с этой целью и делаем это мероприятие, потому что у нас Чебоксары достаточно небольшой город, и особо таких больших движух в городе особо не проводится. Вот. А здесь мы сделали масштабное мероприятие на открытие сезона. И крайний вопрос. А как тебе наш автомобиль, который у нас сегодня участвует? Ваш автомобиль черный красивый бардак, я бы его назвал. Глушилки тоже есть, спецсигнал есть. Вех, бардак. Вот просто стоит. Ну, во-первых, это культовая тачка, во-вторых, он достаточно в хорошем состоянии. Да, с как бы издержками времени, просто в силу своего возраста. Но автомобиль очень красивый и очень как бы вписался в наш автофестиваль тоже. Все, супер. Спасибо тебе еще раз за фест. Все классно, круто. Еще раз. Вам спасибо. Добрело, собственно. Народик весь подсобрался. Девочки, что думаете, что лучше, Мерседес или БМВ? Чисто такой вопрос на вскидку. БМВ побеждает. Как вам вообще фестиваль? Отличный фестиваль. В связи с нагруженностью работы все не удавалось попасть. Сейчас рад приветствовать друзей хороших. I did half a Zen, 13 hours till I land. Had me out like a light, ayy, like a light, ayy, like a light, ayy. Slept through the flight, ayy, not for the night, ayy. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. Niggas think it's sweet, it's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Vegas in my ice, Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like, yeah. Lost my respect, you not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like on Shaq. See the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie. I be spinning valley circle blocks till I'm busy. Like where is he? No one seen him. I'm tryna clean him, yeah. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance.
Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Zan, 13 hours till I land. Had me out like a light, 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 like a light. yeah. Pastor Dawson Sally sending texts, ain't sending kites. Yeah, he say keep that on lock. I say you know this shit is tight. Yeah, it's absolute. Yeah, I'm back with boot. It's lit. La Ferrari, the Jamba Juice. Yeah, we back on the road. They jumping off no parachute. Yeah, shorty in the back. She say she working on the glutes. Yeah, ain't by the book. Yeah, it's how it look. Yeah. Bout to check, yeah. Just check the foots, yeah. Pass this to my daughter, I'ma show her what it took, yeah. Motherfucking brains out. Bruh.